22 Şubat 2022 bu özel tarihte bir araya geldik. Hoş geldiniz. Türkiye'den ve yurt dışından katılan bütün katılımcılarımıza iyi günler diliyoruz. Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu, %30 Kulübü, Bağımsız Kadın Direktörler ve IFC'nin bu seferki destekçiliğiyle çok önemli bir toplantıda yine birlikteyiz. 9. Kadın Direktörler Konferansı verinin dönüştüren gücünü ve raporlamayı konuşacağız bugün 2 saat boyunca. Çünkü kadın yöneticilerin artık şirketlerdeki öneminin hepimiz farkındayız. Tartıştığımız konular belli ölçüde tepe yöneticiler ve yönetim kadrolarındaki kadınların gücünün verilere yansıması, dahası verilerden aldığımız gücün yönetim şekillerinde nasıl değişiklikler yaptığı üzerine. 2 yılı pandemide geçirdik. Bu 2 yıllık süreç içerisinde kadın figürlerin, kadın yöneticilerin, kamu yöneticilerinin, bilim insanlarının, şirket yöneticilerinin ne kadar önemli olduğunu başlarda çok iyi anlamıştık. Bunun rakamlara yansıyıp yansımadığına biraz bakacağız. Ve bütün o üst düzey görüntünün, iyi görüntünün, bize moral veren görüntünün rakamlarda nasıl gerçekleştiğini, dahası alttan iyi kadın yöneticilerin gelip gelmediğini konuşacağız. Verilerden nasıl faydalandığımızı, şirketlerin verileri ve bu endeksleri, özellikle Bloomberg'in yarattığı Gender Equality Endeksini, cinsiyet eşitliği endeksini nasıl kullandığını ve endekslerin nasıl işimizi daha kolaylaştırabileceğini belki de konuşacağız. Bunu daha detaylı masaya yatırmak için çok özel konuklarımız ve önemli bir de panelimiz var. Ama açılışı yapmak için ben sözü IFC, Uluslararası Finans Kuruluşu Bölgesel Direktörü, Avrupa ve Orta Asya'dan sorumlu Bölgesel Direktörü Wiebke Schloemer'e bırakayım. Sonrasında yine konuklarımızla sohbetimize devam edelim. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's an honor for me to be here with the 9th Women Directors in Turkey conference, virtually again, but I think this is a sign of our time, yet I hope that perhaps next year we can all meet in person. Let me first convey my thanks and appreciation to the Independent Women Directors Project and Sabancı University. Their excellent annual research on women on boards has been keeping the discussion on gender diversity in companies in Turkey alive and thriving. I'm also delighted, as we just heard, that this year's theme is on the power of data and reporting. Comprehensive, accurate, gender-related data provided by companies benefits us all. Most importantly, it can help us achieve better gender balance in workplaces. And that's not just a moral imperative, but it's really an economic one, especially in our post-COVID landscape. I think all of us here understand the impact that the pandemic has had on women. COVID-19 has worsened gender gaps and reversed decades of gains for women and girls in areas like human capital, economic empowerment, voice and agency. We've seen women have lost jobs at a higher rate than men during the crisis. Women entrepreneurs and small business owners have been more severely affected. And they're doing more unpaid work and care. So unsurprisingly, the levels of women in corporate leaderships have also stagnated in recent years. I recently saw the number, which really stayed with me, that in 2019, women held just 28% of managerial positions globally, and that is almost unchanged from 1995. So I think there's still a lot of work for all of us ahead of us. Yet more transparency and better data from companies are essential for formulating solutions to address these gaps. And it starts with establishing simple baseline figures on the situation of women in the economic sector. And then it continues with complex decision-making at the level of policymakers, companies, investors, and other stakeholders. And that is the only way to make a sound assessment of the situation
and develop policies and actions to make a real difference. The fact that gender diversity and the participation of women in the workforce generates significant benefits for companies and economies is not a surprise to us anymore. Yet, it has still not translated into significant changes towards greater gender balance. Building and growing organizations in which both men and women can thrive takes more than, I want to pay lip service to the importance of gender diversity. So again, and I might repeat myself, I really cannot stress enough the importance that evidence and hard data play. And to measure progress in gender equality in corporate leadership and pinpoint where change is required, we need strong, robust data to be collected and reported. Ultimately, progress on gender diversity happens when companies have specific, well-designed, measured and monitored gender diversity strategies, driven by the board, by the chief executive, and the senior management team. And again, they can only do that if they have the right data at hand. We've also seen that more transparency translates into greater profitability. I found it interesting when I saw a recent study of 91 companies that are listed at the Spanish Stock Exchange, and that showed that disclosing gender equality policies had a positive and significant impact on their profitability. For us at IFC, as an institutional investor, disclosures about gender, including on board and senior management diversity and the related policies and practices, are quite significant. We believe that what gets measured gets done. We ourselves at IFC have gender targets in our corporate goals, and we see gender as a part of our core development goals. For example, last year, in June 2021, globally, 54% of the board directors that IFC nominates to our own investee companies were 54% compared to 36% 2 years earlier. So as we set ourselves the goals and the targets, and we're very explicit about it, we see that this has helped very much make the effort and increase sort of this number. IFC is working with the private sector and international development partners to address the challenges women and women entrepreneurs face because of the COVID-19 crisis. One of the many ways we work with companies and partners in emerging markets to help narrow the leadership gender gap is through our Women on Boards and in Leadership program. So far, it's prepared over 500 highly qualified women in over 15 countries to engage. And I am delighted to announce that it will be launched in Turkey in April together with Sabancı University. Gender diversity isn't important because it's, I want to say, politically correct, or it's just another statistic that must be reported on. It's essential for economic growth and development. No country, no community or economy can achieve its potential or meet the complex challenges of the 21st century without the full and equal participation of women and men in the workforce. Thank you. Thanks very much. Wiebke Schloemer'in gerçekten ufkumuza ışık veren ve yolumuzu açan açıklamaları, açılışı çok güzel bir başlangıç bizim için. Çünkü gerçekten rakamlar iyi çıkarsa sonuçlar da iyi gelir diyor. Ve Nisan ayında Sabancı Üniversitesi ile birlikte açıklayacakları liderlik programı da bu konferansın hediyesi olsun diyelim hepimize. Şimdi buradan birazcık devam edeceğiz. Çünkü
Wiebke'nin de dediği gibi mesele sadece bir politik olarak iyiye, işe yarayan bir şey ya da kendimizi iyi hissetmemiz gereken bir şey değil. Gerçekten rakamlara yansıyan, iş dünyasını etkileyen bir şeyden bahsediyoruz. Bu arada sohbetimizi sosyal medyada takip etmek ve paylaşmak isterseniz lütfen bunu yapın. Twitter, Instagram ve LinkedIn'de hashtag 9 Directors hashtag ile veya 9. Kadın Direktörler Konferansı hashtagleriyle ara ara yine hatırlatacağım. Kaçırdıysanız dert etmeyin. Lütfen burada konuşulanları paylaşın, kendi görüşlerinizi paylaşın, bize ulaşın. Şimdi sırada bir önemli konuşmacımız daha var. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası bu dönemin belki de en kritik kuruluşlarından biri. EBRD'nin başkanı Sayın Odile Renaud Basso'yu dinleyeceğiz şimdi. Thank you very much, and good afternoon to all of you. And I'm very happy to be with you today because promoting gender equality and equality of opportunities is one of the EBRD's key priority for the next 4 years. We have launched last year our new strategy for the promotion of gender equality, and we have big ambitions for the impact of our work across our regions in this very important area, and they are set out in that document. For me, enhancing women's access to economic opportunities is one of the main drivers of inclusive development. Without their full participation and empowered economic, social, and political actors and decision makers, we will not just be able to tackle the complex challenge we face globally. Those include such major issues as climate change, digitalization, and growing disparities between regions. This is why we work closely with our clients across all of our sectors and regions to create more and better opportunities for women to access different types of jobs. But this is not all. We also help women to play a proper role in corporate decision-making and leadership. And more investors and companies are taking notice of all this. Enhancing diversity at board or top management level is now an essential component of good governance, of good corporate governance and effective decision-making. And indeed, tapping into the vast potential of women and men together makes our clients more resilient, innovative, environmentally conscious, and better at serving their consumers. We see that time and time again. Now, turning to Turkey. As you know, we are deeply engaging in policy dialogue with the authorities, and I have myself reiterated at all levels our regret for the withdrawal from the Istanbul Convention. Rest assured that in all our projects, including importantly sub-sovereign municipal financing, the gender agenda is taken into account. For example, as part of our Green Cities program, we help cities in our region to tackle environmental challenges through sustainable infrastructure investments as well as policy solutions. Gender is now an integral part of these Green Cities action plans. This means that we work with the municipal authorities and local partners for gender-smart investments. Those investments, for example, promote women's access to basic infrastructure and municipal services. For example, and to be very concrete, we work with Istanbul Metropolitan Municipality to address gender-based violence and harassment in public transport. This will make Istanbul a city with safe transport solutions, promoting access to economic opportunities for all. At the same time, we are deeply proud and convinced of the role of the private sector can play to push such agenda forward. That is where the role of organizations like yours is critical in promoting women's leadership through awareness raising and capacity building.
For instance, in Turkey, the share of women on boards of the largest publicly listed companies has risen over the last decade from just under 10% to 17.5%. This is doubling. It has almost doubled over that period. It's clear more can be done, but this is already a good step forward. And EBRD is helping in two ways. First, we have been actively supporting the Ministry of Family and Social Services and key stakeholders in Turkey through the development of a roadmap to promote gender diversity on corporate boards since 2019. This roadmap has four main elements. First, creating awareness about the benefits of gender diversity on corporate boards by maintaining dedicated knowledge platforms and products and by media campaigns. Second, increasing and making more visible the pool of female candidates who are board ready through training, certification, and board apprenticeship. Third, introducing a director nomination toolkit to ensure that nomination processes take account of skill and competence requirements that can be met by board-ready women. And fourth, identifying regulatory and legal instruments which can support and encourage better boards through gender diversity. We are implementing this roadmap now with the backing of all our clients and partners, including the authorities, investors, issuers, business associations, and civil society organizations. The second initiative is the partnership we have with Data2X, a gender data platform housed at the United Nations Foundation, to promote the importance of gender data in Turkey and the Women Financial Inclusion Data Initiative. And my colleague from the IFC already mentioned the importance of data. Under this partnership, EBRD convenes the key Turkish public and private stakeholders to support the collection, availability, analysis, and use of sex disaggregated data to close the financial inclusion gender gap. I would like to thank all the key partners we are working with in this area for their support. As a leading investor in Turkey and its private sector, we at EBRD are absolutely committed to supporting gender diversity on boards and promoting gender equality and equality of opportunities in general. And doing so as part of our activity in the fields of climate action and crisis recovery as well. We look forward to continuing our strong partnership with you all. Thank you very much for your attention. Thanks for reminding and mentioning the Istanbul Convention. Maybe we may talk about it later again in the years to come. EBRD ve IFC'den aldığımız bilgiler bizim bu dakikadan sonra konuşacağımız çerçeveyi birazcık daha berraklaştırmış durumda. Gördüğümüz kadarıyla artık elimizde iyi veri oluşturacak ve raporlayacak enstrümanlar olacak. Peki ama bu raporlamalar ne işe yarıyor? Yetenek bulmak için işimize yarayacak mı? Şirketler bu verileri nasıl kullanacak? Kullanabilecekler mi? Çok mu komplike raporlama prosedürleri? Türk şirketleri özellikle Borsa İstanbul'a kote olanların belki daha kolay kadın yöneticiler yükseltebilmeleri için, onları terfi ettirip yukarıya çıkartabilmeleri için daha kolay araç, takım çantalarında başka şeyler de olabilir mi? Bütün bunları konuşmak için aslında diğer konuklarımızı da dinleyeceğiz ama bugün özellikle raporlama açısından bu konferans dizisinin öncüsü olan sevgili Profesör Doktor Melsa Ararat, %30 Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı, onun mesajıyla devam edelim şimdi. 9. Kadın Direktörler Konferansı bu senede pandemi koşullarında dijital olarak gerçekleşiyor. 2023'te 10. yıl konferansımızı kucaklaşarak, geçti diyerek, konferansın sonunda her zaman geç saatlere kadar devam eden tadı doyulmaz sohbetlerle kutlamayı ve size daha iyi haberler vermeyi diliyorum. Bu sene durum iç açıcı değil.
Neye rağmen? Çok az ülkede benzeri olmayan yoğun bir aktivizme, çeşitliliğin ve kapsayıcılığın yanında izleyen ve sayıları giderek artan erkeklere, yıllar önce kayıtlara geçmiş olan kadınların ekonomik hayata ve yönetime daha etkin katılmalarını öngören devlet stratejilerine ve binlerce yetkin, eğitimli ve deneyimli kadına rağmen. 2012 yılından bu yana ilk defa 2021 yılında İstanbul borsasında kayıtlı şirketlerin yönetim kurullarında yer alan kadınların oranında düşüş oldu. Kadınların yönetim kurullarındaki oranı %17'den %16,7'ye düştü. Bu durumu kısmen ilk halka arzlarını yapan şirketlerin ki sayıları oldukça yüksekti geçen sene, yönetim kurullarında daha az oranda kadına yer vermelerine ve pandemi koşullarında fiziksel olarak bir araya gelemeyen yönetim kurullarının yeni üyelerin dijital ortamlarda katılmasına sıcak bakmamasıyla biraz açıklayabiliriz. Ama kanımca esas sebep bu değil. Akademik araştırmalar, kadınların şirket yönetim kurullarında etkin olarak temsil edilmesinin ülkedeki toplumsal cinsiyet eşitliğiyle etkileşim içinde olduğunu gösteriyor. Etkin temsilden şirketin sosyal, ekonomik ve çevresel performansına olumlu katkı yapabilme fırsatını anlıyoruz. Toplumsal cinsiyet uçurumunun geniş olduğu ülkelerde deneyimli kadın arzı yetersiz kalabiliyor veya sosyal normlar erkeklerin baskın olduğu ortamlarda kadınların sesinin marjinalize olmasına yol açabiliyor. 2021'de Türkiye Dünya Ekonomik Forumu Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Endeksinde Türkiye seviye kaybederek 156 ülke arasında 130. sıraya düştü. Kadınların ekonomik hayata ve yönetime katılımını ölçen alt endekste ise 136'dan 2020 yılındaki 2021 yılında 140'a düştü. Pandemi sürecinde ücretsiz ev emeği ve bakım yükünün orantısız olarak kadınlara yüklenmesi pek çok kadının çalışma hayatından ayrılmasına yol açtı. Zaten düşük olan kadın istihdamı daha da düştü. Toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve taciz arttı. 2020'de 497 kadın cinayeti ve şüpheyle ölüm gerçekleşti. Cinayetlerin %4'ü ise iş yerinde işlendi. Bu arka plana bakıldığında yönetim kurullarında kadın oranındaki düşüş esasında bir sürpriz değil. Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu 2012 yılından beri halka açık şirketlerde yönetim kurullarıyla ilgili verileri toplamakta, değerlendirmekte ve raporlamakta. Yönetim kurulunda kadın sandalye oranının 16,7'ye düşmesini bir yana bırakırsak, 10 yıldır izlediğimiz eğilimlerde bir değişiklik görmüyoruz. Yönetim kurulunda ortalama 40 direktör yer almakta, bağımsız üye oranı ise bir süredir düzenlemelerin gerektirdiği %30 plato seviyesinde. Komitelerde kadınların yer alma oranları ise bağımsız üyeler arasındaki kadın oranı ile paralellik göstermekte. Şirketlerin %33'ünü oluşturan 139 şirket tamamı erkeklerden oluşan yönetim kurulları tarafından yönetiliyor. Bunların 26'sı Türkiye'nin en büyük şirketlerini oluşturan BIST 100 endeksi içinde yer alan şirketler. Kadınların oturduğu 479 yönetim kurulu sandalyesinde 376 farklı kadın var. Her kadın üye 1,27 şirketin yönetim kurulunda yer alıyor. Bu oran erkeklerde 1,35, yani erkekler kadınlara göre daha fazla sayıda yönetim kurulunda görev yapıyor. 479 kadın direktörlüğün %40'ında hakim ortak olan aileler ve ilişkili oldukları kadınlar oturmakta. Cam tavanı kıran kadınların oturduğu sandalye sayısı ise sadece 292. Bu da tüm direktörlerin %10'una karşılık geliyor. Diğer bir deyimle, ülkelerle Türkiye'yi karşılaştırırken, bu ülkelerin büyük çoğunluğunda halka açık şirketlerde ya artık hakim ortak aile olmadığını veya aile bireylerinin yönetim kurullarından çekildiğini unutmamak gerekir. Türkiye'de cam tavanı kıran kadın oranı %10 diyebilirsiniz.
Bir diğer bulgu ise kadınların yönetim kurullarına ağırlıkla bağımsız ve icracı olmayan rollerde katılmaları. Bu değişmeyen bir durum. Biz verileri toplamaya başladığımızdan bu yana. İcracı kadın yönetim kurulu üyelerinin oranı ise sadece %3.9. 420 borsa şirketinden sadece 16'sının CEO'su, yani icranın tepesinde yer alan kişisi bir kadın. Bu sayı tüm şirketlerin %3.8'ine denk geliyor. Yeni halkacılardan söz etmiştik. Bu şirketler henüz yatırımcı baskısını deneyimlememiş şirketlerden oluşuyor. Zira yatırımcılar şirketlerin yönetim kurullarında kapsayıcılığın ve çeşitliliğin bir göstergesi olarak kadınların da bulunmasını önemsiyorlar. 39 yeni halka arz yapan şirketin 19'unda yönetim kurulları sadece erkeklerden oluşuyor. Kadın üye oranı ise daha düşük, genelden %13. Dağılımları ise genelden farklı değil. Bu kadınların %40'ı yine hakim ortak olan ailelerin mensupları. Halka açık şirketlerin yönetim kurulunda en az bir kadın olmasını zorunlu kılan bir düzenleme, kadın üye oranımızı %22'ye çıkartır. Bağımsız üyelerden en az birinin kadın olmasını öngören ve Avrupa Birliği'nde bu sene tekrar canlandırılan direktifle uyumlu bir düzenleme ise kadınların %30 eşiğini aşmasını sağlayacaktır. Bu ve buna benzeyen, radikal olmasalar da kural koyanlarla şirketlerin arasındaki mutabakata dayanan düzenlemeler iyi bir gelişmeye yol açabilir. Bu mutabakatın sağlanmasında şirketler tarafında TÜSİAD ve TOB'un liderliği, kural koyucular tarafında ise Ticaret Bakanlığı, Borsa ve SPK önemli bir rol oynayacaktır. EBRD tarafından desteklenen ve kadınların yönetim kurullarında daha iyi temsilini teşvik etmeye amaçlayan bu proje bu süreçte kolaylaştırıcı bir rol oynamaktadır. Unutmayalım ki kadınların karar organlarında temsili şirketler açısından bir yönetişim kalitesi göstergesi olduğu kadar ülkeler açısından da bir kamu yönetişimi kalitesi göstergesidir. Kurucusu olduğum 3 girişim, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu, Bağımsız Kadın Direktörler Projesi ve %30 Kulübü tarafından birlikte organize edilen bu konferansı bu senede destekleyen IFC'ye ve katılımlarından dolayı EBRD'ye teşekkür ederim. Konuşmamın başında söylediğim gibi 2023 yılında yüz yüze hep birlikte daha iyi sonuçlarla bir araya gelmeyi diliyorum. Sevgili Profesör Doktor Melsa Arat'a teşekkür ediyoruz. Gerçekten rakamlar çok iyiye gitmiyor. Hani pandeminin ilk aylarında, ilk sene içinde gördüğümüz kadın profilindeki yükselişin çok korunamadığını, şirketlere çok yansımadığını görüyoruz. Hatta oturumumuzun ilk başında Wiebke'nin de söylediği gibi bazı pozisyonlarda neredeyse 2009'lardan beri bir değişiklik görmüyoruz. İyi de bu niye oluyor? Bu verileri doğru toplasak, raporlamaları daha iyi yapsak bu değişir mi? Bu tabloyu düzeltmek nasıl mümkün olabilir? Sevgili büyük abilerimizden, meslektaşlarımdan Şeref Oğuz abimiz bir tweet atmış, onu paylaşmazsam olmaz. Kadını dışlayan ekonomi başarılı olamıyor. Yönetiminde %30 kadın olan şirket batmıyor. %30 kulübü buradan geliyor olsa gerek. İflasla karşılaşma 5 kat düşüyor. Riskli kararlar alırken 4 kat başarılı oluyor kadınlar ve şirketler. Yönetiminde kadın eşitliği dünya gelirine 12 trilyon dolar katkı getirir diye yazmış sevgili Şeref Oğuz. Bu önemli toplantıya bizim için de aslında katkıda bulunuyor bir anlamda. Şimdi bundan sonrasında birazcık daha hakikaten tabiri caizse İngilizce dediğimiz şekilde taking stock, yani rakamlara bakacağız, durumumuza bakacağız ve buradan nasıl hareket edebileceğimize odaklanacağız. Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Proje Yöneticisi Sayın Sevda Alkan'ı dinleyelim şimdi. 9. Türkiye Kadın Direktörler Konferansı'na hoş geldiniz. Biraz önce Melsa Hanım'ın aslında anlattıklarının biraz daha detayına gireceğim bu sunumumda. Bugün sizlerle 2021 yılında Türkiye'de yönetim kurullarında kadınlar raporumuzun çıktılarını paylaşacağım.
Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu olarak 2013 yılından bu yana halka açık şirketlerin yönetim kurulu verilerini topluyoruz ve bu verilere dayanarak da raporumuzu oluşturuyoruz. Chat kısmında verilerle ilgili sorusu olan bir katılımcımızı gördüm. Raporumuzu konferans web sayfamızda paylaşacağız. Buradan indirerek raporu sizler de verileri inceleyebilirsiniz. Teşekkürler. 2021 yılının kısaca özetine bakmak gerekirse 376 kadının yönetim kurulu üyesi kadının 479 yönetim kurulu sandalyesine sahip olduğunu görüyoruz. Yönetim kurullarındaki kadın yönetim kurulu üyesi oranı %16.7. Ne yazık ki bir düşüş söz konusu. 420 şirketin 139'unun yani 133'ünün tamamının yönetim kurullarının erkeklerden oluştuğunu görüyoruz. Halka açık şirketlerde yer alan şirket sayısı ve yönetim kurulu üyeliklerine baktığımızda BIST'te kayıtlı olan 420 şirketin pay sahiplerinin 2021 yılı genel kurullarında yönetim kurullarına 2870 direktör atadığını görüyoruz. Bu direktörlerin %30'unu bağımsız yönetim kurulu üyeleri oluşturuyor. Yani 889'unu. Son 5 seneye baktığımızda BIST'te kayıtlı olan şirketlerin sayısının 2021'de 420 şirket ile en yüksek sayıya ulaştığını görüyoruz. Bu sene halka açılan şirketlerde sayısına baktığımızda oldukça yüksek bir halka açılma oranı söz konusuydu. 2016-2021 yılları arasında yönetim kurullarında kadın üyesi bulunan ve bulunmayan şirketlere bakarsak, 2021 yılında halen 139 şirkette yönetim kurulu üyesi bulunmuyor. Bu sayı 2020 yılında 134 idi. 2021 yılında halka açık şirketlerin sayısı arttı. Her ne kadar yüzdesel olarak ufak bir düşüş gözlemlesek de kadın yönetim kurulu üyesi bulunmayan şirketlerin sayısında artış gerçekleşti. Bildiğiniz üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun önerdiği minimum kadın üye oranı olan %25'i yakalayan 89 şirket, bu 420 şirketin sadece %21'ini oluşturuyor. En az 3 kadın üyesi olan ise sadece 46 şirket var. 46 şirkette tüm şirketlerin %10'unu oluşturuyor. 374 şirket henüz karar mekanizmalarında etkin toplumsal cinsiyet çeşitliliğini sağlayabilmiş değil. BIST yönetim kurullarındaki kadınlar ve genel kadın bağımsız üyelere baktığımızda, şöyle devam edeceğim. 2021 yılında yönetim kurullarındaki toplam üyeler arasında kadın üye oranında düşüş gözlemlendi. 2020 yılında %17 olan kadın üye oranı 2021 yılında ne yazık ki %16.7'ye düştü. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasında kadın üye oranında ise artış gözlemledik. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasındaki kadınların oranı toplamdaki kadın üye oranını geçerek %19.3'e yükseldi. Yine halka açık şirketlerdeki yönetim kurullarındaki kadınların detaylarına baktığımızda 2021 yılında BIST yönetim kurullarına seçilen 479 kadın üyeden %194'ü yani %40.5'i icracı olmayan ancak bağımsız olmayan üye. 172'si yani %36'sı bağımsız yönetim kurulu üyesi. 113'ü ise icracı üye oldu. 2021'de 479 kadının %39'u hakim ortak olan ailelerin üyeleri arasından seçildi. Yani aslında cam tavanı kırarak yönetim kurullarına seçilen 292 kadın, BIST şirketleri yönetim kurulu üyeliklerinin sadece %10'unu oluşturdu.
YK üyeliklerinin, yönetim kurulu üyeliklerinin dağılımına baktığımızda 2021'de kadınların %18.7'si birden fazla yönetim kurulu üyeliğine sahipken erkeklerde bu oran %34. Halen daha fazla erkek 2 ve 2'den fazla yönetim kurulu üyeliğine sahip. 249 erkek 3 farklı yönetim kurulu sandalyesine sahipken bu sayı kadınlarda sadece ne yazık ki 12. Halka açık şirketlerin yönetim kurulu başkanlarının cinsiyet dağılımına baktığımızda tüm BIS şirketlerin sadece 34'ünün yönetim kurulu başkanının kadın olduğunu görüyoruz. Bu sayı burada gördüğünüz gibi 2020 yılında 37 idi. Tüm BIS şirketlerinin sadece %8'inin yönetim kurulu başkanının kadın olduğunu görüyoruz 2021 yılında. Aynı aslında oranların genel müdür CEO kısmına baktığımızda, buradaki dağılıma baktığımızda 2021 yılında 170 erkek genel müdür veya CEO'nun yönetim kurullarında yer aldığını görürken sadece 16 kadın CEO ya da genel müdürün yönetim kurullarında yer aldığını görüyoruz. Bu sayı gördüğünüz gibi 2016'dan beri 20'nin üzerine bile çıkamadı. 14 kadın bulunurken 2016'da, 2021'de 16 CEO'nun yönetim kurullarında yer aldığını, kadın CEO'nun yer aldığını görüyoruz. Komitelerdeki, yönetim kurulu komitelerindeki cinsiyet dağılımına baktığımızda 2021 yılında BIS şirketleri denetim komitelerinde 143'ü kadın üye olmak üzere 791 üye görevlendirildiği görülüyor. Kurumsal yönetim komitelerinde ise 157'si kadın olmak üzere 879 üye görevlendirilmiş. Risk komitelerine baktığımızda ise toplamda 546 üyenin görevlendirildiğini görüyoruz. Bu üyelerin de 101'ini kadınlar oluşturuyor. BIST 100 endeksi de yine bizim raporumuzda, verilerimizde incelediğimiz endekslerden biri. Ve BIST 100 endeksi aslında BIST'te işlem gören en büyük ve ekonomik açıdan en önemli şirketleri içermekte. Baktığımızda 2021'de BIST 100'de yer alan 26 şirketin halen yönetim kurullarında kadın üye bulunmadığını görüyoruz. Yine 2020 yılında BIST 100'de yönetim kurullarındaki kadın üye oranı %15.6 iken BIST olduğu gibi BIST 100'de de bir düşüşün gerçekleştiğini görüyoruz. Bu oran 2021'de 15.3'e düştü. Bağımsızlar arasındaki kadın yönetim kurulu üyesi oranı da 2020 yılında 20.2 iken bu yıl 2021 yılında %19.3'e düştüğünü gördük. BIST 100'e ek olarak mali, kurumsal ve sürdürülebilirlik endekslerindeki kadın yönetim kurulu üyesi oranlarına da bakıyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi sürdürülebilirlik endeksinde yer alan şirketlerde kadın yönetim kurulu üyesi oranı %16.9, kurumsal yönetim endeksinde %18.7, mali endekste ise bu oran %17.2. Her ne kadar çok önemli endeksler olsalar da halen %20'nin üzerinde bile bir, hatta sermaye piyasası kurulunun önerdiği şekilde %25'in üzerinde bir temsil görmüyoruz bu endekslerde de. Sonuç olarak 2021 yılında BIST yönetim kurullarında yer alan kadınların oranında ne yazık ki ilerleme kaydedilmedi. Yakın zamanda dönüm noktası değerlere ulaşmak için BIST 100 şirketlerinin tamamında en az bir kadın üye olması için 26 kadın üyeye ihtiyaç var. Tüm BIST şirketlerinde en az bir kadın üye olması için 134 yeni kadın üyeye ihtiyacımız var. Ve yine tüm BIST şirketlerinde kadın üye oranının ortalamada %25 olması için ise 238 yeni kadın üyeye ihtiyaç var. Umuyorum ki 2023 yılında sizlerle bu rakamları paylaştığımızda dönüm noktası değerlere ulaşma sürecinde yol kat edebiliriz ve sizlerle çok daha iyi rakamları paylaşabiliriz. Ben sunumuma son vermeden önce konferansımıza ve raporumuza desteklerinden dolayı IFC'ye,
konferansın teknik desteğini sağlayan Core Project'e, raporun tasarımını gerçekleştiren Duygu Serin'e ve konferansın operasyonel desteğini sağlayan Cemile Avşar'a ve bu etkinliğe katılarak bu konuyu anlamlı kılan tüm konuşmacılarımıza, panelistlerimize ve siz değerli dinleyicilerimize teşekkür ederim. Raporumuz bugün konferans sonrasında konferans web sayfamızdan indirilebilecek. Ayrıca kayıt yapan tüm katılımcılarımızla da bu rapor linkleri paylaşılacak. Çok teşekkür ederim. Sevgili Selda Alkan'a biz çok teşekkür ediyoruz. Manzara pek parlak değil gördüğünüz gibi. Ama peki bu kadınlar nereye gittiler? Bu kadar yetenekli kadın neden yönetim kurullarının içindeki pozisyonlarını ya terk ediyor ya da oransal olarak yerlerini aşağıdan daha kuvvetli, sayısal olarak arttıran kuvvetli bir taban gelmiyor. Elimizde aslında yeterince kadın yönetici adayı ya da yönetim kurulu üyesi adayı yok muydu diye aylardır, yıllardır sorardık birbirimize. Ama gördüğümüz kadarıyla yetenek ve yönetici potansiyeli fazlasıyla var. Hatta bazıları birkaç board'da birden görev almak zorunda kalabiliyorlar. Erkekler gibi üçleyenler pek yok tabii ama keşke olsa. İsteriz ki daha çok kadın, daha çok yönetim kurulunda yer alsın ve özellikle sadece yönetim kurulu üyeliği değil, yöneticilik hattından da o yükseliş basamaklarından da çıkarak tepeye doğru gitsinler. Birazdan panelimize onu soracağız. Burada verilerin ve raporlamanın önemini, işi kolaylaştırıyor mu, zorlaştırıyor mu? Kolay olsa belki daha çok kadını yukarıda görür müyüz? Bloomberg İndeksi artık uluslararası çapta bu işin bir benchmark oldu. Bir ölçüm kriteri haline geldi. Oraya girebilmek çok kolay değil. Girebilen bir Türk şirketi var. Onu da konuşacağız birazdan. Ama önce isterseniz sevgili Selda Alkan'ın az evvel belirttiği gibi ben de hatırlatayım. 9.IWD Conference in Turkey.com 9. bağımsız, doğru mu söylüyorum? 9. Kadın Direktörler Konferansı'nın internet sitesinden raporun tamamını indirebilir ve rakamlardaki iyiye gittikçe sonra hafifçe inen, sonra inşallah daha da hızlı yukarıya çıkan verileri birlikte konuşmaya önümüzdeki yıllarda da devam edelim. Ama bugünkü konferansımızın konusu gerçekten veriler. Veriler bize ne söylüyor? Bundan hareketle resmi nasıl daha iyiye doğru yönetebiliriz? İyiye gidenler var. Şimdi sırada iyiye gidenlerin ödül töreni var. Konferansımızın kadınlarla güçlendirilmiş yönetim kurulları ödülleri bölümüne geldik. 2012 yılından beri her sene Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından geliştirilen bir formüle dayanarak kadınlarla güçlendirilmiş yönetim kurulları endeksini hesaplıyoruz. Bu endekste en yüksek puanı alan şirketler arasında o senenin özgür koşullarına göre ödül kategorilerini belirliyor ve ödül alacak şirketleri saptıyoruz. Önce kullandığımız formüle kısaca bakalım. Yönetim kurullarında kadınların oranına, komitelerde yer alan kadın oranına, kadınlar arasında profesyonel olanların oranına, bağımsız üyelerin oranına ve aynı zamanda CEO ya da yönetim kurulu başkanının kadın olup olmadığına dayanan endeksimiz aynı zamanda yönetim kurulunda en az 2 kadın olan şirketler içinde bir çarpan etkisiyle hesaplanmakta. Bu formüle dayanarak kadınlarla güçlendirilmiş yönetim kurulları endeksini oluşturuyoruz. Bu endeksi hesaplarken sadece yönetim kurulunda yer alan kadın oranına değil, aynı zamanda bu kadınların niteliklerine, bu kadınların yönetim kurulları komitelerinde yer alıp almadıklarına, CEO ya da yönetim kurulu başkanı rolünü oynayıp oynamadıklarına, bağımsız ya da profesyonel üyeler olup olmadıklarına bakıyoruz ve aynı zamanda en az 2 kadın üye bulunduran şirketler için de bir etki yaratarak bu endeksi hesaplıyoruz. Bu endekste en üstlerde yer alan şirketleri ise o senenin özgür koşullarına göre değerlendirerek ödül kategorilerimizi belirliyoruz. 2021 yılında
ödül kategorilerimizi 3 ana alanda belirledik. Bunların ilk defa halka arz yapan şirketler arasında dikkatimizi çeken bir şirketi ödüllendirmekti. Onun arkasından yine endekste üst sırada yer alan ama profesyonel yönetim kurulu üyeleri arasında kadın oranının yüksekliği ve yine kritik oran olan %30'a yaklaşan bir şirketi belirledik. Nihayet sürdürülebilirliğin, yani yönetim kurullarında kadın oranında sürdürülebilirliğin bir göstergesi olarak son 3 senedir yönetim kurullarında hem yüksek oranda kadın üye bulunduran hem de bu kadın üyelerin ağırlıkla profesyonel yönetim kurulu üyesi oldukları şirketleri belirledik. Ödüllerimiz şöyle dağıldı. İlk defa halka arz yapan şirketler arasında %33 oranında kadın üye ve aynı zamanda profesyonel kadın üyeler bulunduran Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ, kadın bir CEO'su olan, %27 oranında kadın üyesi olan ve 3 profesyonel yönetim kurulu üyesi, kadın üyesi bulunan Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası AŞ. 3 senedir %60'ın üzerinde kadın yönetim kurulu üyesi olan ve yönetim kurulundaki kadın üyelerin en az 3 tanesinin profesyonel kadınlar, profesyonel yönetim kurulu üyeleri olduğu Ege Seramik Sanayi ve Ticaret AŞ ile Ege Profil Ticaret ve Sanayi AŞ. Bu şirketleri, yönetim kurulu başkanlarını, aday gösterme komitesi başkanlarını kutluyoruz ve kendilerine kadınlarla güçlendirilmiş yönetim kurullarının yönetiminde başarılı yıllar diliyoruz. Şimdi bu şirketlerin bu ödüllerle ilgili yayınladıkları mesajları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 9. Türkiye Kadın Direktörler Konferansı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu konuşmayı şirketimizin anlamlı bir köşesinden yapmak arzu ettim. Onun için buradan sizlere sesleniyorum. Sabancı Üniversitesi'nin Kurumsal Yönetim Forumu tarafından organize edilen Bağımsız Kadın Direktörler Forumu gerçekten Türkiye'deki kadın yöneticilerimizin, Türkiye'deki bütün kadınların yönetime girmesi açısından çok değerli ve çok önemli. Bir de bizim için daha anlamlı oldu çünkü 2021 yılında kadınlarla güçlendirilmiş yönetim kurulundaki özel ödülü alma şansımız oldu. Bunun için de bizi seçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kısaca Arzum'dan bahsetmek gerekirse de 56 yıllık geçmişi olan Arzum, küçük elektrikli ev aletlerinde 1966'dan beri faaliyet gösteren ve mütemadiyen bir kadın markası, kadınlara yönelik marka olarak da yönetiminde şu anda toplamda %41 oranında kadın bulunduran, yönetim kurulunda ise %33'ü kadın olan bir şirket. Kadın yöneticilerimizle birlikte daha iyi işlere, Türkiye'de yarattığımız başarılı, güzel ürünleri ve pazardaki hakimiyetimizi dünyaya taşımak için çalışıyoruz. İnanıyorum ki kadınlarla beraber Türkiye daha güçlü olacak, Türk markaları daha da güçlü olacak. Hep beraber Türk markaları, Türk kadınlarıyla beraber imza atmaya devam edeceğiz. Hepinize iyi günler diliyorum ve bu ödülü bize layık gören herkese, sizlere tekrar çok teşekkür ediyorum. Başka bir oturumda, başka bir zamanda Türk kahvesiyle beraber buluşmak üzere diyorum. Çok sevgiler. Katılımcılar, öncelikle Bağımsız Kadın Direktörler Projesi kapsamında gerçekleştirdiği bu kıymetli organizasyon
ve yarattığı farkındalık için bir kadın yönetici olarak Sabancı Üniversitesi'ne teşekkürlerimi iletmek isterim. Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu özel ödülünü Egeseramik olarak tekrar almaktan çok mutlu ve gururluyuz. 27 yıldır görev aldığım İbrahim Polat Holding ve sektöründe öncü şirketlerinden Egeseramik ailesi, kurulduğu günden bu yana kadınların üretime katkı sağlamasını, karar alıcı konumda olmasını ve üst yönetimde yer almalarını desteklemiş, tüm kademelerde kadının gücüne inanarak kadın istihdamını arttırmak için çalışmalarını sürdürmüştür. Egeseramik Yönetim Kurulu'nda kadın üyeler %50 oranında yer almakta ve eşit temsiliyet sağlamaktadır. Sadece üst yönetim ile kalmayıp Egeseramik'in tüm yönetici ve operasyonel kadrolarında da kadın yöneticilerin oranı sanayi şirketlerindeki genel Türkiye ortalamasının üzerindedir. Ve bu sayı her geçen gün artmaktadır. Egeseramik olarak kadın istihdamını arttırmaya yönelik stratejilerimizi sürdürerek, cinsiyet ayrımı yapmaksızın tüm süreçlerde kadınların aktif rol almasını sağlayarak, performansa dayalı terfi ve ücretlendirme politikalarımızı yaşatmaya, kadınların kariyer gelişimini desteklemeye devam edeceğiz. Tüm iş dünyası kadınların azim, kararlılık ve çalışkanlıklarına, sağduyulu ve dengeli yaklaşımlarına ve pozitif enerjilerine güvenmelidir. Kadın çalışanların stratejik olarak desteklendiği sürece hem şirketlerine hem de Türk ekonomisine azımsanmayacak katkılar sağlayacaklarına can gönülden inanıyorum. Teşekkür ederim. Saygılarımla. Her şeyden evvel böylesine güzel bir ödüle layık görülmekten dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Ancak tabii ödülün %30 gibi bir oranı geçtiğimizden dolayı verilmiş olması esasında hem güzel hem de düşündürücü. Niçin %50 değil, neden daha fazla değil diye kendi kendime sorgulama ihtiyacı duydum. Çünkü biz yönetim kadrolarımızda kadın sayısını arttırırken veyahut da bu hedefe yürümek için herhangi bir pozitif ayrımcılık da yapmadık. Onu da özellikle ifade etmek isterim. Sadece yapmış olduğumuz şey eşit şartlarda yarışma ortamını hazırlamaktı. Ve o hazırlanan ortamda %30 oranını çok net bir şekilde kısa sürede geçmiş bulunuyor olmamız gerçekten yapmış olduğumuz tercihlerin doğru olduğunu gösterir. Çünkü pozitif ayrımcılık yaparak %30'u aşmak çok büyük bir marifet değil diye düşünüyorum. Bence eşit şartları yaratarak kazananın öne geçtiği bir düzeni oluşturmak hem şirket açısından hem de toplumsal anlamda daha büyük bir anlam taşıyor diye değerlendiriyorum. Ve de bu doğrultuda gelmiş olduğumuz noktayı başarılı olarak addediyorum ama yeterli görmediğimi de özellikle ifade etmek isterim. Çünkü kadınların bulunduğu toplumlar daha ileriye gitmeye, gelişmeye müsait toplumlardır. Ve bizim toplumumuz da bunu fazlasıyla hak ediyor diye düşünüyorum. Katkı verenler, her katkı verenlerin hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Sağ olun. Herkese merhabalar. Ben Gizem Erarslan, Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Müdürüyüm. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 2021 Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu özel ödülünü almak bankamız için çok gurur verici. Ben de bankamızı bu anlamlı ödüle layık gördüğünüz için TSKB adına teşekkürlerimi sunuyorum. Biz bir kalkınma bankası olarak kurulduğumuz günden bu yana kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma misyonuyla çalışıyoruz. Her alanda eşitliği, fırsat eşitliği ve çeşitliliğini destekliyor. Hem yönetim ekibimizde hem de tüm kadrolarımızda kadınların aktif olarak rol almasını son derece önemsiyoruz. Nitelikli bir kalkınmanın ancak kadınların eğitimde, üretimde ve yönetim kademelerinde eşit temsili ile mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu bakış açısıyla finansal modellerimizin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerimizle de kadınların potansiyelini hayata geçirecek fırsatlar yaratması için somut adımlar atıyoruz. Bugün bu ödül doğru yolda ilerlediğimizi teyit ederken bizi çok daha fazlası için teşvik ediyor.
Bu programda emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Ödül kazanan ve kazanma yolunda adımlarını sıklaştıran tüm kurumlarımızı gönülden kutluyoruz. Evet, tebrikler bizden de. Bu sayı azalmasın, artsın. Her sene daha çok şirketimiz, daha çok kuruluşumuz ödül alsın isteriz. Şimdi bir saati tamamladık. Çok hızlıca bir özet geçelim. Ne duyduk kimlerden? Wiebke Schloemer, pandeminin bütün dünyada aslında kadın yöneticilerin pozisyonunu azalttığını, onların yoğunluğunu, güçlüğünü azalttığını ve sıkıntının artık birazcık gözle görülür hale geldiğinin altını çizdi. Özellikle parasız işler, ev işleri, pek çok kadının çalışma pozisyonundan artık eve doğru yönlendiğini gördük. Ki bu pandeminin başından beri başta Melinda Gates gibi isimler tarafından defalarca dile getirilmişti. Bir büyük kaçış var, bunu tutmamız lazım diyor kadın yöneticiler. Sevgili Odile Renaud Basso özellikle Türkiye özelinde yeşil ekonomiye vurgusunu yaptı ve bizim cinsiyet eşitliği politikamız yeşil ekonomiyle birlikte yürüyecek. Yeşil şehirler projelerimizle birlikte yürüyecek dedi ve 4 önemli prensipte kuruluşlara, yerel yönetimlere ve hükümetlere destek vermeye devam edeceklerini duyurdu. Profesör Doktor Melsa Ararat'tan yıllar içerisinde özellikle yönetim kurullarındaki kadınların pozisyonundaki seyri duyduk. Sevgili Sevda Alkan'dan da bu senenin resmini çektik. Rakamlar dediğimiz gibi çok da bizi memnun edecek rakamlar değil. Çünkü güzel bir yükseliş trendi başlamıştı. Şimdi bu dakikadan sonra panelistlerimize soracağız. Verinin, raporlamanın önemi neyi değiştiriyor, nasıl değiştiriyor? Çok değerli 4 tane misafirimiz var ve ben de sizlerin müsaadesiyle panelimizin bundan sonraki kısmında sohbetimiz daha akıcı ilerlesin diye İngilizceye geçeceğim. Tekrar hatırlatayım. 9 Women Directors ve 9. Kadın Direktörler Konferansı hashtagleriyle bize katılabilirsiniz. Ayrıca panelistlerimize sohbetimizin arasında sorular da yollayabilirsiniz. Ben de sizler için kendilerine sorularımı yönelteceğim deyip İngilizceye geçmek için sizden müsaade istiyorum. Now we're moving on to our panel, which is the transformative power of data and reporting for gender diversity. What should be disclosed and why? How much data do we need? How do we make use of this data? Where does the data help us find the talent? And how can we make use best of it? To give us this big tour d'horizon of where we stand in terms of data and how we can use the data, we have 4 distinguished panelists. Amra Balic, she is the Managing Director and Head of EMEA Investment Stewardship Team of BlackRock, one of the biggest, I would say the biggest investment company in the world, probably. Dr. Atacan Bertay, Director of Sabancı University Corporate Governance Forum is with us. Thank you for joining us. Mr. Güven Özyurt, COO of Ford Otosan, Turkey's leading car manufacturer and the only company who made it to the Gender Equality Index of Bloomberg, and Sabina Mahmoud from New York, Product Manager of Bloomberg Gender Equality Index. Thank you for joining us all. Thanks to all of you for joining us from Turkey. Good afternoon, and from the United States. Good morning to you all. Morning. Good morning. First, I will just go by the order and give you at least 5 to 8 minutes of your time to give us a broad scope of where you stand. And let me start with Amra. Give us a scope of where do we stand in terms of the data and gender equality, how you make use of it as an investment company, and what should we learn from it? So thank you very much. And first, I would like to say that it's a real pleasure and honor to join this conversation on such an important topic that is very close to my heart, both personally and professionally. In my opening remarks, I will try to cover 3 broad areas. Actually, I will start with very brief introduction of BlackRock and stewardship team and what we do on day-to-day basis. And then I'll move specifically on to diversity-related topics, from why diversity is an investment issue, how do we look at diversity as a global investor, and last but not least, what are our expectations from companies and how we work with companies in the cases where there is a lack of progress. I will also make some brief remarks around our experience with Turkey. So
As you noted in your opening remarks, BlackRock is the largest investment manager in the world. We are managing just over 10 trillion of US dollars as of end of last year. We are pure play asset manager. What that means in practice is that all the money, or every single dollar of those 10 trillion belongs to our clients. So people who have entrusted us with their funds to invest and manage and act as a fiduciary on their behalf. Our clients really are a very broad group, from people like you and I who are working and saving for retirement, so corporate pension plans, to sovereign wealth funds, foundations, charities, endowments. But they have a couple of very important common focus areas. One is that they have a very long-term investment goals. And the second is that they are relying on the robust, durable profitability of their investments to achieve their own financial goals. So the stewardship team is at the core of what BlackRock does as an investor on behalf of those clients. We conduct our activities as a voice of investors. So in our conversation with companies, we really do represent a voice of people whose money we invest. In terms of just also to add a very important point here, if you look at all assets that we manage, and if we focus for a moment on equities, more than 90%, so 90, more than 90% of our equity investments are through index funds. So we've done some research and looked at some of the data around length of time that companies remain in indices. And we have found a very interesting data point, which is that companies typically remain in indices 20 times longer than in any actively managed fund. So you can imagine that there is an important and an enormous responsibility that we take incredibly seriously when it comes to our work and engagement with companies that we are invested in. So very briefly, what do we do on a day-to-day basis? Engagement is fundamental to our approach. I often get asked, you know, Amra, what do you mean when you talk about engagement? Engagement is really a conversation, entering into dialogue with companies to express our views on a range of topics. When we have concerns, and diversity is one area that I will move on to in a second, including on diversity, and when we feel that the companies are not making progress, we vote, we use our vote to express our concerns. And last but not least, we also work across market ecosystem, policymakers, regulators, organizations like 30% Club, to express our views on a range of topics, including diversity. We tend to focus on G in ESG, or sustainability, so environmental, social, governance, because we believe that what companies do in many of areas, including diversity, is actually driven from governance side, or it's governance of the organization. We also focus on environmental and social aspects that are increasingly taken into account in our conversations, even when it comes to diversity. And you mentioned the impact on diversity numbers as a result of pandemic, which is something that we have been talking to companies about their own workforce and impact of COVID, or the impact that COVID has had on their own workforce. So let's move on to diversity. Diversity has been, for a very long time, very central to BlackRock's approach to engagement with companies. You know, I have heard several comments here that are very much aligned with our views. We see that the boards play an important role in developing and overseeing strong management teams. Role of women in those conversations is incredibly important. And if I think about my own career in financial services and as an investor, or acting on behalf of investors, which is almost 25 years now, when you think about big corporate governance failures, when you think about things going wrong with companies, what we can all draw a line and say, I'm confident that companies succeed or fail over time because of their people, and people in leadership positions in the board and executives that can impact how companies perform. Women, diversity as a part of that, if you want, corporate ecosystem has grown in its importance over the last decade, and we believe that it will continue to grow.
we have for several years taken a very multifaceted approach towards evaluating board diversity. And why we talk about board diversity, why board diversity has been a really useful starting point. 2 points. One, for investors, we have a greater transparency around who is on the boards, board elections, but equally importantly, there is one shareholder right that is consistently available to investors across the globe, which is to appoint and re-elect directors. So it's a shareholder right, but it's also a responsibility that we take very seriously, particularly in the cases where we don't see progress. So where we don't see progress, we have used our votes on directors and the election of directors. To be very blunt, we have voted against the election of directors if we have seen lack of progress in certain areas. Diversity has been one of the top 3 reasons why we have voted against directors over the last 12 to 24 months across the globe. So data is absolutely key. Without data, we simply can't form our views. So we have, as investor in the public market, so we base our views, we base our conversations on the publicly available information. So in order to be able to enter into that dialogue, we need the data that is available in the public domain. So we have for decades been advocating for more transparency and disclosure around not just diversity at the board level, but increasingly around the senior management and what and how organizations are managing their workforce more broadly. So shortly, when I say shortly, I mean later this week, we will be publishing our updated priorities for 2022. An important aspect of those priorities is continuing. It's actually, I would call it, diversity is our evergreen topic when it comes to our priorities. Is going to be also looking at the broader workforce and how diversity is captured in the way that the management and the board are looking at their own key stakeholders, employees being one of the main ones. Just before I wrap a couple of points specific to Turkey, we have very much observed a progress over time. But I think as we have seen through comments and some of the finding of research, that progress has been going in the right direction, but has been relatively slow. And there is still a sizable number of companies in Turkey that are yet to appoint a first woman on their board. We are already voting against the election of directors if or where there are no female representation at the board level, and we will continue to do so. I think I'm going to have some of my co-panelists talk about academic research in this space, but I think we, as many of you on this call, or all of you on this call, feel very strongly that rationale, if you want, for having a more representation of women, both on boards and throughout the organization, is a clear win-win both for investors and companies alike. Just one final really important point. We are global investors, and what we find, and talking about diversity is a very different conversation, depending whether you are having it in the UK, where I'm based, in the US, in the rest of Europe, in Asia, or as a matter of fact, in Turkey, which is the focus for our event today. And we have to take that local environment, if you want, into account. We need to recognize the company's unique industry, market, geographical footprint that they operate in, and bring that into our conversations. So you will not be surprised that, for example, in the UK, we have been advocating for more than 1/3 of women on the boards, while in Turkey, we are actually still focusing on having across the market at least one woman on the board. So I think that context is really important. Local context is really important. Lastly, asking for data also has to be considered in that local context. I have been in the situations where, I have been told, well, Amra, you know what, you are asking for this information, but in my market, and there are some Western European markets that I'm talking about, when I'm thinking about when I'm talking about this, we're simply asking for a lot of
personal data is simply not allowed legally. Yeah. And again, as an investor, we need to take that into account. So really focusing on this agenda, pushing, if you want, for progress has to be within the context of what is allowed by law and regulation, while really as an investor, from investment perspective, this is here to stay. So data, absolutely key. I look forward to comments from my co-panelists, and I hope for a fruitful and good discussion. Thank you very much, and thanks for this opportunity again. Amra Balic, thank you. This was a great opening for the panel, and I'll just quickly move on to Dr. Atacan Bertay in terms of how the points that Amra made, how you see it in the Turkish perspective, and from the public point of view, why it matters for us. Yeah, thank you very much for Amra's discussion as the first panelist. And let me also start by saying I'm very happy to be part of this panel, because the insights provided by other panelists will be a fantastic opportunity to learn more about how investors, real sector, and the data providers think about the importance of data for gender diversity and economic consequences. The first point I would like to make is that today, I'm going to provide a perspective from an academic researcher on gender-related issues. The main motivation to study gender equality as an economist comes from the fact that gender equality and the empowerment of women are not merely an issue of human rights or moral issue, but it's an economic necessity, and this was already touched upon by our in the opening remarks, as well as the keynote speech. And it's central to developmental agenda. So anyone who are interested in economic progress, welfare, and getting, developing countries progressing into high-income countries, gender is a critical issue. And the first step to document the economic importance of gender diversity is to measure it. So we can't really talk, we can't say much about something which we don't know how big it is. So if we can't measure, we can't talk about it. So even talking about simple correlations, say about how diverse a board is, or how much of the workforce is female, we can't talk about simple correlations between firm performance or country level growth rates with gender related measures, and let alone establishing causality rather than and going beyond simple correlations. So obviously, being an empirical researcher myself, I cannot stress enough the importance of data at every level, from macro data of country level measures to micro data, which is like at firm level or individual level. And I think that will provide important insights to investors, the real sector, and of course, financial data providers. I can start talking about macro measures and why they are important. For example, women's workforce participation, or laws and regulations affecting women's economic inclusion. So if we have such data, and we have quite some of those, we can talk about how gender equality or gender diversity, both at the board level, management level of firms, but also workforce participation, how they're important for economic outcomes. For example, using industry level data on female employment, together with my the IMF colleagues, we actually showed how gender equality has a causal impact on economic growth. And this is critical because simple correlations between better gender equality or gender diversity and economic growth or firm level growth may suffer from endogeneities, meaning that higher economic growth is also mostly related with higher gender equality. So having industry level data, and this is provided by United Nations, is critical. It's a must to have if we do such causal analysis. And all such research is actually ammunition for for investors and developmental economists, and as well as the policymakers, why we should pursue gender equality agenda. Research will support reasons
why the firm should get more women on board, why firms should hire more women in their workforce, etc. And it can also help to explain why firms are not doing it. You know, like that, such insights coming from research, of course, needs data as input. For example, one study we do actually in Turkey with Sabancı and my colleagues from Sabancı University, we collected data on banks' boards as well as their executive committees. And we of course can relate these with bank level profitability, risk taking, and credit provision. But we go one step further, and we also include the bank's workforce into analysis, and that helps to explain how the gender of the workforce and the gender of management may actually interact. And that may be a point, you know, possibly missed by investors as well as the firms themselves or the banks themselves in that case. What we, for example, our preliminary results show that, you know, having more women on board is good. You know, like say that the banks are providing more credit, but actually if you have more women on your workforce, you actually provide even more credit. So there is a positive interaction. There is a synergy between workforce and gender on board. And one thing which is very important again is that you know, if we didn't have this data, we wouldn't have been able to show it. For example, the workforce of the banking system is not very much available in other countries. Maybe one last point. Regarding individuals' career paths. So how can women, through their career, develop into directors in different companies? For such analysis, we also need data. And that data is in the hands of many policymakers and government institutions. For example, in a project in Netherlands, we are using the universe of workers in the Netherlands, so that we can actually identify each and every person's career path and how much they are, you know, how much they are making, whether they are progressing to directorship, etc. So we can use such data if provided by, if it's, you know, made public by the institutions like the tax authority or the government. We can use that data to provide extra insights, helping to develop gender equality and gender diversity agenda. As I mentioned, this type of from macro to micro research will help, I think, everyone, including the policymakers, investors' decision making, and possibly most importantly, the firm level decision making. So the insights from real sector, I'll be looking forward to hear from the other panelists. Thank you very much. Thank you, which brings us perfectly to the experience of Ford Otosan, which made it to the list, the Gender Equality Index, and from what Dr. Atacan Bertay has explained, how at company level things work out. If you have more people on top, does it also help the people from the middle levels to go up? Let's hear from Mr. Güven Özyurt, the COO of Ford Otosan. Güven Bey, buyurun. Thank you. It's a pleasure for me as well to be with you together, share what we have and learn what you say. There are many insights already shared, so I just would like to give a little bit background about our story. Before I start, Ahu Hanım, I would like to just respond what I think about the data and the power of data. Yeah, please go ahead. In managing the transformation. I believe, other than what was said, I also believe that in order to progress, we need in total three things. One, an ambitious target, data to measure it, and very close follow-up. And beyond that, of course, sharing that data transparently so that you understand where you are and you allow others to, you know, show themselves and progress all together. Our story has been started with
2015, we've been really working around the things, but it just started with the refreshment or revision of the company vision. The company vision since then was that, being the most valuable and most preferred industrial company of Turkey, which is 13,000 people, and 3,000 of them are working in the offices and 10,000 of them are working in the field, shop floor. So while setting up this vision, we just ask one key question to ourselves: whether we can achieve this without equality, without diversity and inclusion. And the obvious answer was very simple. So then things started to roll very quickly since then. In 2016, we've signed the Women's Empowerment Principles developed by the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, UN Women. The same year, we became the first automotive company to be issued for the Equality of Opportunity certificate given by Women Entrepreneurs Association. And it started to even getting faster. In 2019, we ended up with publishing our diversity policy. And we all believe that the more equal, inclusive, and ideal world will be possible with changes in our language and behavior. And as companies, we can do and show what we can do on this one to progress ourselves and to give some insights for the rest of the industry or elsewhere for doing the similar or different things to achieve. And of course, I can say that this hasn't been an easy, journey, has been so far, and it's not going to be easy going forward, because as we go down the road, we face with the many things, the judgments, the things that we do, we think, but we don't know. We think or we are behaving accordingly, unconsciously. Then, of course, we set an ambitious target when we first get started with this one. It is simple like this. So we said 50% of our office employees should be women. So 50-50 equal stand-up should be available by the office employees, and 25% for the shop floor people at first stage. At first stage for shop floor is important because in shop floor, in some of the areas, some of the roles, there are some restrictions already that we are facing with, and we are thinking to find solutions to, avoid or eliminate. That in some production areas, you are not allowed to, introduce women employees right away. We need to change the protocols, we need to change the regulations, we need to work together with the relevant parties to make it happen. So since then, we have been, restricted the hirings to achieve that percentages. We also set the similar target for the different levels of the organization. And this is through the, leadership levels up to the top. So where the challenges, similar to what I explained in the shop floor, that in some certain shop floor places like body assembly, welding operations, like press stamping operations, at the moment it is very difficult or nearly impossible to introduce women employees, which we are going to work and we are going to extend. Because in the rest of the areas, we came to a threshold level. We are able to see we can reach this 25, but in order to go further, we can, while continue with these areas of possibility, we should change the things on the areas of currently not possible. Looking back to the office employees, we have discovered that in first level of management level, it's okay. Hiring wise, it is also okay. Okay means not enough, but it's possible. Going to the higher level of managerial levels, there are challenges. This is the area where we are now working on that one. If time allows us, I can share some other insights about this one. So we just cut the numbers level by level, each an individual level, each and different role. Have you frozen?
Oh my, Sorry? yes. Yeah, we can hear you back. We just lost one of your sentences. Sorry. So breaking down into the pieces of one plant, the other plant, one department, the other department, in order to understand the dynamics and identify the bottlenecks, split it into different functions. There we go again. Can you hear it? Yeah. Okay. You just mentioned you broke it down into bottlenecks, departments, and you identified the bottlenecks, and maybe have your final sentence, and then I'll come back with questions to you. Okay. So what I'm trying to say is that how we utilize the data to understand where are the things. So running with the averages, running with the flat numbers is okay. In so many initiatives we put in place in the company with our partners and with the automotive industry. I can mention maybe later on, but in order to trigger the bottlenecks, avoidance of the bottlenecks, to hire more. Even we initiated a program in 81 cities with more than 16,000 students in the high school. We went there with our professional. Breaking up. I'll come back with that high school's question to Güven Özgür from Ford Otosan in a minute. That was some experience that we were talking about, because it looks like on the professional level and the technical level, women do not hesitate to come up. If you can tiny bit complete your sentence about the high school, sir. I'll move to Sabine, and then I'll come back with a question to you. Güven Bey, can you hear? Yeah. No. Percent of his employees in a company like Ford Otosan, where you have 85 to 90% engineers, we found out that in the universities, there are not enough women engineers. And going back, we understand that, in the high schools, there are some choices. This is for women, this is not for women. Engineering work may not be for women. So once we discovered that one, in order to break that, we just initiated a social responsibility project with the volunteer people from Ford Otosan. Go and explain this to the all students, women students, their mothers and fathers, and their teachers as well. And the aim was to trigger a shift in the minds of the people that engineering, roles are also okay for women. Here are the examples. Thank you. Thank you. That STEM education and technical knowledge is one of the challenges that we've been talking every day, almost on a daily basis, with several successful Turkish companies, whether they can hire enough engineers or STEM educated women, young women, to be on their workforce, who would go up the ladder and become executives at the end. But let me toss the word to Sabine Mahmoud, our great friend from Bloomberg. She is the product manager of Bloomberg Gender Equality Index. All we've been talking today is about the data and how we make use of the data, Sabine. Tell us about, from your perspective, how you use data and how you want companies to use, or decision makers to use the data. What sort of data are we talking about, and what's good for us to make it more, more transparent? Or as Amra just mentioned, should it be localized? Should it be simplified? What is your take? Thank you, Ahu, and thank you all for including me today. For the first time, I'm actually excited to speak or introduce myself last, because I think everyone has already touched upon the work that we're focusing on, right? Thinking about investment demand, economic development, and corporate accountability of gender equality, and how that relates to the work that we are doing day in and day out within Bloomberg and externally. So as you mentioned, I focus on a product called the Bloomberg Gender Equality Index, which sits now in our larger sustainable financial solutions portfolio. It's a mouthful. Yeah. We began over 7 years ago now, though, as a pilot program
in our chairman's office, Chairman Peter Grauer, who actually leads the US 30% Club as well, identifying a gap in social data reporting. Increasingly, we saw governance factors becoming more transparent, a shift in focus to environmental, social, and governance themes, ESG, social historically lacking beyond representation on boards. I mentioned we began as a pilot in the chairman's office and shifted to our sustainable finance solutions portfolio, which really speaks volumes of the business case for diversity. So the process which we focus on is really helping firms identify what they can be measuring in order to manage effective change. And then as a data provider, providing standardized metrics back to the investment community, right? So holding corporations accountable through transparency. For those who are participating, we like to think of the process as twofold. First, a framework to understand what you can measure in order to manage effective change, as I said. And here we're focusing on 5 key pillars, the most extensive or one of the most robust frameworks that exist in this space, but for what we feel is a good reason, right? First, we are focusing on your leadership and talent pipeline. So understanding beyond just governance factors, representation of women as senior managers, middle managers, in entry-level positions, as Güven mentioned, looking at representation in engineering roles, technology roles, and understanding opportunities to upskill women in the workforce. So rather than focusing on hiring for the sake of hiring, many of the earlier speakers mentioned, this is more so about developing equal opportunities for everyone to move up within the firm, right? So focusing on what we call the pipeline. The remaining 4 pillars then help to support that. If you've identified a gap, can we focus on other areas as potential root causes of this gap? So looking at themes like equal pay and gender pay parity, inclusive culture, right? The hardest to quantify, but an area that has become critical, absolutely table stakes in the time of COVID-19. Focusing on anti-sexual harassment policies, right? Is this a safe environment to work? Right? And lastly, your pro-women brand. So thinking of essentially anything outside the 4 walls of the company, how you're giving back into the communities in which you operate, right? Güven mentioned the programs in high school, thinking about upskilling and returning to work after extended career breaks, for example, fostering inclusive products. So that's piece 1, the framework, robust, but available to corporations based on optional disclosure. That optional piece is critical, right? Everyone is at their own pace. Everyone is at their own stage of this discussion, and we should support them wherever they are, whether it's the first step or if they've been reporting this information publicly for years. The second piece is comprehensive scoring and index inclusion, right? So how can they drive value through public disclosure? By comprehensive scoring, we can benchmark them against their peers, so companies can identify opportunities for growth, and of course then be considered for index inclusion delivered back out to the investors. And this comprehensive scorecard is completely transparent, right? And it breaks down line by line where opportunities lie within the organization relative to peers. So it's critical to say we're not comparing financials to technology, for example, where financials may have been focusing on transparency here for a bit longer. And actually, surprisingly, of course, when people start this process, their first question is, how do I make the index? How do I become included in the index, right? They want that stamp of approval. It very quickly becomes, how can I identify and improve over time, right? When they take a look at that scorecard. So as I said, really understanding how you can set attainable goals and develop over time, right? So thinking about the process in its entirety, we're really driving accountability through public transparency, right? So once you put it out there, it's hard to take back, right? Once you've identified that problem, you want to move forward. Overwhelmingly, there is work to be done. We do see the data and numbers improve, and I'm sure we'll get into the panel discussion of certain indicators that we're looking at. But what I will say is,
just to end on a positive note, is we really want to think about all companies taking this first step towards data disclosure, right? Most commonly, it is not a conscious decision to demote women or promote only men in certain roles, but rather a lack of identifying where the problems lie and the root causes. So if we can really understand, for most companies, what's critical is understanding what to measure, right? For many, this is data they've not even captured yet. So first identifying what's critical to capture. For others, they've captured the data, but not at the global scale, right? So when we think about scaling for our larger organizations. And lastly, perhaps they have the data, but they're quite simply not ready to talk about it publicly, right? So when you add that scorecard, it gives you a piece of paper, right, to take to your executive team and say, we have a problem. And this is pen to paper where our problems are and how we can fix them, right? So you can no longer deny the issues or successes. And that is critical to moving forward. Excellent. Let me move on to quickly questions to Dr. Atacan Bertay. Sabina nicely mentioned how data shows us the problem and whether we should match them up or not. Some companies may not even think it's a problem. How do you make that data say, hey, wait a minute, you have to solve this. This is an issue. It's like, wait a minute, my balance sheet is perfect. I'm doing all the great things. The stock is going high. Where do you see the problem? How do you identify? So excellent question. And this is exactly the point I was trying to make about the importance of research in this topic, right? So the such data or scorecard mentioned by Sabina and firms like Güven mentioned, like they're trying to capture what's going on. They are trying to get better on gender equality and diversity. The point is, you may think as a firm, you may think you are doing good, but you don't have the counterfactual. You don't have the version of the firm with more women on board, with more women on the workforce. And this is exactly what the research is trying to do. We are not necessarily just providing like simple correlations, but we are trying to say that, look, you may think you are okay, but you could have done much better for your investors, for your stakeholders, actually. And that will lead to such an environment. So the impact is not just at firm level, but it will have an impact also at the macro level. Because basically gender equality is a low-hanging fruit. So you can, if you can progress in terms of gender equality and gender diversity, you will not only make your firm grow better, but you will make the economy to have a better growth performance, which in turn will help your firm to get even better. And this is how you get development to the good development outcomes. Let me move quickly to Amra. What is your take, Amra, on this, whether identifying the data as a problem or seeing the problem in the data and how it affects the investor's perspective? You mentioned in your opening remarks that you do select, or you do, BlackRock does look at the numbers and data in terms of investment decision. But do you tell your companies, your portfolio, that, hey, you can do better in this, better in that, maybe you should try? Absolutely, and which is a really nice segue to talk about expectations from investors when it comes to diversity. In the broadest possible terms, actually, I would say that today we are talking about gender diversity, but there is much more that we can talk about diversity. But maybe for another day. In our conversations with companies, when we go into meetings with companies, we very much start with looking at what is publicly available and identifying potential areas where we want to explore more and want to get a better understanding, particularly if there are gaps or the companies is not in line maybe with our expectations. And absolutely, in our voting guidelines, if you look at BlackRock Investment Stewardship website now as we speak, our voting guidelines are very clear on our expectations on diversity, and they are equally clear
around what action we will take in the case where, for example, like in case of Turkey, there are still several companies with no, not even one single on the board. I do want to maybe just use this opportunity to highlight something that has been mentioned throughout this session, but maybe has not been given what I feel is a due importance, which is the point around pipeline. Sabina mentioned it in her last comments. We really need to look at the kind of the whole organization and what companies are doing, really from taking the graduates in to how those women grow and develop in their own organizations. And I think that is only then we can really start to create, in some cases, reinforce good behaviors, but also create remedial processes and actions to help women stay, grow, and develop their careers. I equally hear a lot from women who have gone through this kind of growth through young women coming into workforce, growing through ranks, getting to the senior position, who tell me, Amra, it was so hard. How can we help next generation? And as a mother of two daughters, I said at the beginning, you know, I have a personal and professional interest in this. You know, there are a lot of things that we can do. And one is certainly a focus on the remedial actions and the areas and the maybe stages in the women's life when they leave workforce and never come back. So what can we do better at that point to really make sure that the women stay and they have opportunity to thrive? So that pipeline, what we do with the pipeline, how we build a pipeline, is absolutely key to the overall success. I have a quick question to you and maybe to Güven at the same time. When men in professional careers switch gears or switch areas, it's totally okay. You can start from the factory level, then you move into design level, and then you get an MBA and go into the executive. It's totally okay. Do women have a difficulty in switching lanes and maybe, or taking turns and trying something new in the factory that they come? They just want to go into the, you know, one position and then hierarchically go up, but never take the S roads or the U turns and everything. Actually, there is nothing really stopping to progress in that way. There are two things on this one. For the ones, you know, as I explained in earlier part, the women students picking up the, departments. Yeah. There is a background of it, as we all know it. It goes through family, the overall, surrounding environment, whatsoever, and even people are not aware, but they memorize in that way. So, but there are examples. As they see examples, they may change their decision. This is what we have discovered. Within the company, of course, taking the women leaders through the steps of the organization, we also faced some good things, very good progress, and showed that this is also possible. This is nothing stopping us. But in the meantime, we also discovered some of the bias underneath, despite we've measured so long in this journey, because as I stated, unconsciously, you are even not aware. So the awareness sessions has been always part of our journey, and it is still the case, because there are many people coming in. It's a big company, people can forget about it, and blah, blah, blah. So in that regard, as Sabina also mentioned, scorecard, the target setting, is the real thing that triggers the energy. Yes, there are challenges, but day by day, there are possibilities visible, shown, and organization becomes more courageous about demanding that or hearing that. As I stated, we spend a lot of time in the there are some programs we initiated for the fathers to enlighten them that they have some roles in their father role, growing their children, so that children grown
Here. Güven Bey. Oh, lost him again. Before getting back, I have a viewer question to Ata Can Bartay, Dr. Bartay. Güven Bey? Yes, I can hear you. Okay, I'll have to pause you for a minute because we lost the last part of your sentence. But here's a question to Ata Can from our audience. You mentioned that in your research, a correlation about women on board of the banks and the credit given to women provision, customers. yes. Positive. No, not actually women customers. So this is a perfect again point regarding data. So it would be the analysis we are making is that we are looking at bank balance sheets, right? This is exactly the example you gave. We are looking at bank balance sheet, and then we have data on corporate governance indicators such as the share of women on board. And what we do is by keeping some factors such as bank size, bank ownership type, etc., fixed. What's the correlation? What's the relationship between share of female in a bank board and the growth of credit of a bank? And this is sort of the correlation we were after. And the point is that, for example, when you look at that relationship on its own, you may not necessarily find a statistical relationship. But then when you use workforce, the female workforce as well, you can show some synergies showing that, look, if the bank has a high female share in its workforce, only then actually you get some significant relationship between credit provision and the woman on board. But the point regarding credit to female business owners, for example, or female household heads, and this is again about the data. So we know that the data is out there because the policymakers, the government has the data at loan level. If it's made public, then we can also talk about how direct female on board, female on board of banks, are associated with more credit provision to females. There is such papers, and there is also some work through lab experiments where you put loan officers to labs and then make them analyze some credit applications. So the data is everything for us. But thank you for the question. Thank you. A question to Sabina. We know you have some relations and some cooperation with the 30% Club. Could you give us a glimpse of what that is, maybe, from the point of view of Bloomberg? Absolutely. So we are a member of the 30% Club. I mentioned our chairman, Peter Gower, sits as the US chair and founder of the 30% Club in the US. And we've been working quite closely locally, specifically in Turkey as well, with Dr. Melsa, on opportunities for collaboration, right? So understanding at the framework level, what is the bare minimum, right? And Amr made this point, what do companies have to be disclosing to move forward? So beginning with the bare minimum as critical, but I'll echo, it is in fact the bare minimum, right? So working to identify what are key themes, opportunities within the pipeline, for example, is a theme we're looking at quite closely. And then, a scaled approach, how can we develop that over time? So we partner closely with all 30% Club members to think about how we can help their active participants identify these gaps. And I will actually add, if I may, a comment to your previous question that Güven started to speak to. We can identify gaps within the pipeline, but it is critical to then take the next step and assess potential root causes, right? So some of the barriers you mentioned around females moving up in the organization are largely relating to culture, corporate culture, environmental culture, restrictions in that way. So for example, if we can identify, at the hiring level across all sectors, there is a clear need, right? It's the easiest to hire at parity, right? So overwhelmingly across all sectors, we see the closest to parity at the lower levels of the organization. But very quickly, they're falling off, right, as you approach the senior management ranks. For example, if you're losing talent between middle management, female talent, between middle management to senior management,
what do we know about the culture at that stage, right? Perhaps it's women starting families, for example. Can I then look at my inclusive culture? Am I offering family care, child care, fully paid time off? The US is an example of the only OECD country that is still not mandating fully paid time off, parental leave. We're moving in the right direction, but very far behind others. So these are things that we could think about in terms of culture. We look quite closely at board representation, right? I mentioned, again, we started with the work of the 30% Club to increase board representation. And we do see a relationship of women on board to women as executives. So quite simply, if you have a more diverse board, you have a more diverse executive suite. However, interestingly, what we then looked at is women as senior managers and that relationship to revenue generating functions, right? Or those pipeline positions. And we see actually the greatest correlation is in fact, more senior women as senior managers, the more women you have in revenue producing functions throughout the entire firm. Why is that, right? There can be many reasons as to why that is, but quite simply, you know, the women as senior managers are in positions where they're enacting these policies, right? They are on the grounds implementing policies and understand the culture around them. The last piece that I will add in terms of, you know, barriers for women moving up within the organization, if you see yourself in leadership, you will stay within a company, right? If you can identify and see where your future lies within the company, you will stay there, or more likely to stay there. If you are a woman and you only see male managers, you can't picture yourself in that executive suite, you'll find opportunities elsewhere, right? So it's some of those cultural barriers and kind of what you see around you that is critical. Data as the first piece, but then taking that step towards collaboration, working with partners like 30% Club, external organizations who are focusing on actually implementing those inclusive policies and support in that way as well. That environmental factor, you know, being yourself in the managerial position, envisioning yourself, that sounds so familiar in Turkey to many women. But Güven Özgür had a tiny bit of an experience about fathers, and I was so excited to hear about it. Could you tell us and recap it for us, please? Yeah, the two programs we have initiated to transform the culture and to clear out the judgments. One is to the families, the mothers and the fathers, to be aware while growing their child, because without knowing, without being aware, they are just imposing some of the judgments into the minds of children. And there are many other, you know, variety of, you know, these symbols, even little symbols, just making you know, increasing the possibility of later years. This is for women, this is for men, and things like toys, even colors and toys, right? All sorts. The other one was related to specific to fathers, how they need to participate further in order to contribute more to the, you know, childhood periods. You know, in many of the occasions we hear that this is already dumped to mothers, and it's one of the reasons why in the professional, you know, career steps, multiple roles on the shoulders of the woman. But in the cases of it is balanced, the situation would go in a different way. So it is, you know, underlying factors are too many, but there are things that we can do to take it further. And there was one discussion, very valuable discussion, I just would like to quickly contribute. We are doing some progress, but how about the others? Despite our progress, to me also is not sufficient. We need to do more, we need to go further, and which will be the case. The partners, the companies like Ford Otosan and many of the companies have stakeholders. One of the important stakeholders are the suppliers. We have a couple of hundred suppliers. We have supplier partners. It took happens. I am so sad about Güven Özgür. He's telling all the good stories and he's breaking up. This is not fair. We should. we also need good infrastructure. Good infrastructure. Yeah, well, what about the suppliers? 2 sentences max. Come on, you can do it.
Yuan Bey, can you hear us? No, for God's sake. I'll come back to him for a final word, but I have one tiny bit of question then to Amra. Sabina, to you again, what's the impact of being listed in the Bloomberg Gender Equality Index? Is there any document report that we can share with audiences about it? This one's for you. I'm running out of time, but you can give it a shot. Absolutely. So I will comment on it, and I will mention actually BlackRock is a GI member as well. So inclusion in the index brings visibility of the work that you're doing, right? So you're showcasing your commitment to transparency and data performance, right? So we're scoring companies both on disclosure and data performance. And then in turn, you can track the performance of those companies committed here, right? So indexing these companies for investment decision-making. There are a series of benefits of index inclusion, but I'll add index inclusion is not the only benefit of participation. Any company disclosing data through this framework, in turn, we publish their information through the Bloomberg terminal. So you can showcase your commitment to transparency and accountability. And Guzan had began to mention, this is not a one and done mechanism, right? We're not measuring once and moving on. You need to constantly reassess where you are. If we say we've achieved something or quite simply stop measuring, we won't move forward, right? That's how we're perpetuating, living in this false reality of being perfect. So through index inclusion, you're showcasing your commitment, you're tracking your performance, among the investment community. So we track that along the Bloomberg terminal. And lastly, what we've begun to do in recent years is develop robust insights. So exactly as Dr. Atakan had mentioned, thinking about relationships, right? Actual takeaways of the data. How can we use this data to drive change? So we're happy to share with the wider group on the line. We did develop an extensive insights report. Actually, we just published it late last month with the most recent findings of the 2022 Gender Equality Index. This is ranging anywhere from disclosure, what it looks like at the global scale, and relationship with regard to data performance, right? What are companies doing well? Where are there opportunities to grow? So year on year, we use this to benchmark and really, hopefully drive positive change and build on the business case for equality, right? So more than just investment dollars, we see a business case for equality in many ways. When you think about employee retention, for example, right, you're saving money. Quite simply, you're investing in your employees. You want them to stay within the organization. If your employees are loyal, right, they're building more inclusive products. They understand the communities in which you operate. These are all financial benefits, of a diverse and inclusive workplace. So that's really, what you're showcasing through participation in the Gender Equality Index. Amra, any final remarks that you would like to share with us? Yes, I think inclusion surely has to be, this is clearly not simple. But I do think that equally, there is a lot of recognition that this is a topic, that an issue, actually societal issue across the globe that has to be addressed. And keeping the topic of the whole event today around data in mind, when one deals with, or when organizations, be it investors or corporates, deal with something challenging, when they need to address something, we have to go back to facts. What are facts? Facts are data. And that enables us really to move forward. Without it as a corporates, you can't move forward, or you can't move forward in the right way. And for us as an investor, we can't challenge management and the board in a way that to address the issues that we believe are crucially important from investment perspective. So very timely conversation, great to be part of it. And I look forward to the next one, because it's not, Sabina, as you said, it's not one and done. Thank you. Thanks for the opportunity. Thank you. Hopefully next time we'll be all together face to face. Dr. Atacan, do you have any final words to share with us? I'll give the floor to Güven, because he got cut a couple of times. But it was a pleasure. Amazing insights. Thank you so much. Thank you. Güven Özür, I just final words?
I just And changed congratulations, of course. Thank you. Hope it helps, and I'm sorry for the inconvenience, but my finishing comments repeat of what I said at the beginning. So ambitious targets, measurement, and follow-up, work through the tiers, and include stakeholders. This is the thing I think we should keep going, because this is something that we never reduce or disconnect the energy going forward. Excellent conversation. Great to seeing you all and hearing from you. And we hope that the competition, like Ford Otosan's competition, follows them in the path that gender equality is one step closer to us. Thank you for all your time. Thank you for all the effort that you shared with us. Before we close, I will probably give the floor to President of the 30% Club, Mr. Ahmet Dördüncü, which has closing remarks for us. Thank you, and let's hope to see you next year in person, hopefully. Thank you. Thank you. Değerli katılımcılar, %30 Kulübü Türkiye kampanyası ortaklığıyla düzenlenen 9. Türkiye Kadın Direktörler Konferansı'na katıldığınız için teşekkürler. Başlangıcından bu yana %30 Kulübü'nün üyeleri olarak hedefimiz hiç değişmedi. Organizasyonların her seviyesinde toplumsal cinsiyet dengesini iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Toplumsal cinsiyet dengesinin şirketleri daha başarılı ve yönetim kurullarında daha etkin yapacağına dair inançla ve çabalarımızla birlikte üye şirketlerin çeşitlilik alanlarında iyi örnekler oluşturmasını bekliyoruz. Biz iş dünyası olarak kadınların temsil oranının en az %30 olmasını sağlayabilirsek, bunun toplum içindeki yansımalarının da aynı şekilde göreceğimize inanıyoruz. Kadınlara yönetimde söz hakkı verilmesinin toplumsal cinsiyet dengesinin kurulmasında önemli bir adım olacağı görüşündeyiz. Bireysel olarak ve şirketlerimizde çeşitlilik konusunu her fırsatta dile getirerek şimdiden iş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda göstermiş olduğunuz hassasiyet ve desteğiniz için tekrardan sizlere çok teşekkür ederim.